CSIR നെറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സയൻസിന് 2017 ജൂണിൽ പാർട്ട് സിയിൽ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കൺസിഡർ ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് H0 such that theta is equal to 1 against H1 theta is equal to half, where theta is the mean of a Poisson random variable. Let X and Y be a random sample from Poisson theta. Consider the following test procedure. Reject H0 if either x equal to 0 or x equal to 1 and x plus y less than or equal to 2. Which of the following statements are true? നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് H0 theta is equal to 1 against H1 theta is equal to half ആണ്. റാൻഡം സാമ്പിൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ Poisson ആണ്. f of x theta is equal to theta raised to x e raised to minus theta by x factorial. X equal to 0, 1, 2, etc. ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ടൈപ്പ് 1 എററിൻ്റെയും ടൈപ്പ് 2 എററിൻ്റെയും പ്രോബബിലിറ്റിയെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. സോ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ടൈപ്പ് 1 എറർ നമുക്കൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ടൈപ്പ് 1 എറർ is equal to probability reject H0 when H0 is true, which is equal to probability rejection region നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് x equal to 0 or x equal to 1 and x plus y less than or equal to 2, which is equal to probability x equal to 0 plus probability x equal to 1 and x plus y less than or equal to 2. Again is equal to probability x equal to 0 plus probability x equal to 1. X equal to 1 ആകുകയും വേണം x plus y less than or equal to 2 ആകണം. That is x equal to 1 and y is equal to 0 or x equal to 1 and y is equal to 1. ഈ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസേ ഉള്ളൂ. Which is equal to ഇതെല്ലാം അണ്ടർ H0 ആണ്. That is theta is equal to 1 ആകുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രോബബിലിറ്റീസ് എല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. Now probability x equal to 0 plus probability x equal to 1 into probability y equal to 0. Since x and y are independent, random sample ആയതുകൊണ്ട് they are independent. E power minus 1 by 0 factorial plus e power minus 1 by 1 factorial into e power minus 1 by 1 factorial plus e power minus 1 by 1 factorial into e power minus 1 by 1 factorial, which is equal to e power minus 1 plus e power minus 2 plus e power minus 2, which is equal to e power minus 1 plus 2 e power minus 2. That is alpha or probability of type 1 error is equal to e power minus 1 plus 2 e power minus 2. So option 1 is correct and option 3 is wrong. Now probability of type 2 error, which is equal to probability of accept H0 when H1 is true, which is equal to 1 minus probability reject H0 when H1 is true, which is equal to 1 minus probability of reject H0 means probability x equal to 0 or x equal to 1 and x plus y less than or equal to 2 under H1 theta is equal to half, which is equal to 1 minus probability x equal to 0 plus probability x equal to 1 into probability y equal to 0 plus probability x equal to 1 into probability y equal to 1 under theta is equal to half, which is equal to 1 minus e power minus half by 1 factorial plus half e power minus half by 1 factorial plus into e power minus half by 0 factorial plus half e power minus half by 1 factorial into half e power minus half
by 1 factorial. On simplification, we will get 1 minus e power minus half plus 3 by 4 e power minus 1. This is probability of type 2 error, that is beta. So power is equal to 1 minus beta, which is equal to e power minus half plus 3 by 4 e power minus 1, which implies option 2 is wrong and option 4 is right.